The topic for today is microbial corrosion or microbial induced corrosion. I normally prefer I normally use this microbial corrosion as MIC or microbially induced corrosion. Okay, this type of corrosion actually occurs or caused by the activity of the microorganism. Okay, it may occur directly or indirectly related to the activity of microorganism, and it will cause 10% of the total corrosion that occurs nowadays. Okay, as for definitions, we can say that microorganisms do not introduce a new corrosion mechanism, but rather accelerate or influence the chemical and electrochemical corrosion kinetics that result in microbially influenced corrosions. Okay, biasanya kita akan panggil dia MIC. Okay, lebih senang. Bila sebut MIC tu maksudnya ialah corrosion yang disebabkan oleh aktiviti mikroorganisma. Okey, dalam tajuk MIC ni kita concern kepada beberapa point, which is maksudnya untuk tajuk ni kita akan discuss on the types of MIC. Okay, kemudian apa due to MIC, and then we also discuss on what industry actually affected by this MIC. Okay, for the types of MIC, okay, we may found the MIC in slime formations, deposit formation, tubercle formation, and bioconcretions. Okay, actually we may say that this is as the phase of the MIC that occur in nowadays, either in forms of slime or in deposit formations, as tubercle formation, or the huge one is in the types of bioconcretions. Okay, this one a very basic, okay, diagram which is represent the MIC activities or the microorganisma activities. Maksudnya dia akan tunjuk macam mana macam mana fasa ataupun proses untuk berlakunya MIC. Okay, which is it start with the attachment. If you can see, okay, here, okay, this is the black one, the small dot, the small dot here is a we define as microorganism. Okay, organism from the surrounding will come to the surface and attach on the surface. Okay, this is the surface. Okay, so the microorganism from the surrounding will go and attach on the top of the surface, so it will form a slime formation. Okay, and then for the next phase, it from the slime formation, it may change in different forms. So the microorganism which is attached to the surface will form or transform into a more more in a thick layer. Maksudnya kalau tadi tu tak ada sangat, just macam slime nipis, just a
thin layer, but dalam beberapa waktu it may transform into a thick layer. Okay, and the microorganisma which is come from the surrounding that attach to the surface akan berubah menjadi satu layer yang lebih tebal, dan ia akan membentuk koloni, which is the colonization process occur at this phase. This is a phase 1, okay, and this is the second phase in microbially induced corrosion, or MIC. So in the second phase is the colonization process occurs. Then bila dah lama-lama dia dah membentuk koloni, makin bertambah. So this formation, this layer will form a big concrete, which is kita namakan dia sebagai bioconcrete. Okay, maksudnya koloni ni dia semakin membesar and growth up. Okay, the next phase dia dah membiak menjadi koloni. Then in the next phase dia akan growth jadi macam ni. Kalau awak tengok ni ialah satu bioconcrete. Kalau awak ingat tadi dia panggil bioconcretions. Okay. Kalau yang dekat sini ni dia mungkin panggil deposit formation ataupun tubercles formation. So in the next phase, which is in the growth phase, dia akan jadi satu bioconcrete yang besar. Kalau awak tengok dekat hal-hal kapal tu, maybe dia awak boleh nampak dia dalam bentuk tubercles, ni tubercles formations or deposit formation, ataupun kalau dah lama sangat dia dah cover all over the orang kata structure, dia akan jadi bioconcretion ataupun betul lah bioconcretion bila dah masuk fasa growth yang ketiga tu. So this is how the biofilm formation dalam MIC. Okay. So we can see that contoh-contoh corrosion yang MIC corrosion yang akan bagi impacts kepada structure. Okay, kalau kita tengok on the top left ni, okay, as I circle this one, this is the kata cross section of the galvanized pipe showing the MIC effects. Okay, kalau kita tengok itu, kita tengok kat sini, we can see that pitting has reduced wall thickness by 60%. Maksudnya microorganism ni dia akan come from the surrounding. Dia akan start dengan the first phase tadi, which is on inner surface of the pipe. So dia akan start dengan slime formation, the first phase, then dia continue dengan colonization, mana makin tebal, and last kali kalau awak tengok dekat sebelah ni, awak tengok the cross sectional ni, kita nampak macam tebal kan. This one dia dah nak masuk bentuk bioconcretion. So dia sebenarnya MIC ni dia bermula dengan pelekatan, kemudian dia membiak, kemudian dia makin membesar. So bila dia berada pada satu tempat, mungkin dia akan menyebabkan juga pitting corrosion, which is benda ni boleh menjadi berlubang. Okay, so all this figure represent how the MIC influence the oil and gas pipeline, which is dia influence the structure. Okay, kita akan dapati MIC ni dia akan bagi impact pada, kalau kat sini ialah pada galvanized pipe, which is we use dalam oil and gas industry, ataupun pipe air yang dekat rumah kita tu kan, dia tanam dalam tanah. So this MIC punya kebarangkalian probability to have MIC tu tinggi. So okay, when we are talking about MIC, secara tak langsung we have to know or identify some microorganism which orang kata associate with the MIC. Okay, the first I would like to introduce sulfate
reducing bacteria, or we panggil dia sebagai SRB. Okay, bila kita kita sebut sulfate, the name is sulfate. Of course, dia punya normally dia punya modus operandi ataupun the activities, how the MIC berlangsung atau berlaku, memang ada kaitan dengan dia punya nama. Kalau SRB ni normally dia akan bertindak ataupun dia punya activities ialah by converts the sulfate ions to sulfides, okay, including hydrogen sulfide. Ini lebih kepada chemistry sikit lah. So this bacteria can grow in a low oxygen environments. So SRB require sufficient organic nutrient. So dalam condition, let's say kita punya structure, contoh pipe tu kan, pipe tu berada dalam condition which is low oxygen tapi high organic nutrient, so the probability untuk SRB tu occur sangat tinggi. So the microorganism type SRB akan ada dalam condition di mana low oxygen tetapi ada sufficient organic nutrient, so dia boleh ada kat situ dan dia boleh kemungkinan untuk dia menyebabkan berlakunya MIC itu tinggi. So the second microorganism yang orang kata associate dalam MIC ialah iron related bacteria. Okay, iron related bacteria macam juga sulfate tadi. Kalau sulfate reducing bacteria, dia akan convert sulfate iron, and for IRB dia akan convert soluble ions, ions iaitu ferrous, to insoluble ions which is ferric. So the ferric iron is deposit onto the piping or system surface. Kalau awak tengok contoh yang sebelum ni, so creating deposit that a host site where other bacteria can grow. Okay, kalau untuk RIB ni, dia biasanya dia akan tukar dulu ferrous kepada ferric, kemudian dia akan sediakan satu platform untuk ataupun jadi host untuk others bacteria yang boleh grow bersama dengan dia. Okay, they can be present in a wide variety of environmental conditions, as they may be aerobic and anaerobic. So IRB ni dia punya kemungkinan berada di mana-mana tu sangat tinggi sebab dia boleh hidup je either dalam keadaan ada oksigen ataupun tiada oksigen, aerobic or anaerobic environment. So that is IRB. So you kena ingat bila SRB dia kena ada low oxygen, tapi kalau untuk IRB dia may sustain dia punya hidup dia tu dalam keadaan ada oksigen atau without oksigen. So the third bacteria ataupun microorganism associated to the MIC ialah low nutrient bacteria. Okay, microbe or this microbe or bacteria that grow in environment such as potable water, which very low concentration of nutrients. Okay, so this LNB growth will form slime. Okay, macam tadi, the first phase is slime and deposit which create host site where other MIC bacteria can grow. So dia punya cara ialah dengan menyediakan satu platform untuk other microbes or microorganisma boleh grow dekat that platform tu ataupun that site. So the fourth one is anaerobic bacteria, which is this anaerobic bacteria grow in the absence of abundant free oxygen. This bacteria also grow in environment with a little as 50 parts per billion dissolved oxygen. So the last one is aerobic bacteria. So this aerobic bacteria dia boleh grow in the presence of free oxygen. So aerobic dengan anaerobic tu dia mempunyai ciri-ciri yang bertentangan lah. Satu boleh hidup dengan ada oksigen, and aerobic ialah
anaerobic boleh hidup tanpa oksigen, and aerobic which is kena hidup dengan adanya oksigen. So there are 5 types of microorganisms that normally we found or we discuss when we are talking about microbial ataupun MIC lah senang. So you kena identify in which condition that bacteria ni ataupun microorganisma ni boleh wujud yang dan dia akan contribute kepada MIC corrosion and other related corrosion. Macam saya sebut tadi, okay, pada pipeline dia wujud dekat pipeline, dia buat slime formation. Contoh tadi macam apa, dalam IRB dia tukar ferrous, okay. Contoh yang IRB ni dia boleh wujud dalam pipeline, okay, sistem pipeline. So dia akan convert soluble ferrous to ferric, kemudian dia akan membentuk satu deposit ataupun slime surface on the inner pipeline. Kemudian daripada slime formation dia bertukar kepada apa, colonization, dan dia ada satu deposit formation kat situ, dan dia akan grow sampailah dia jadi bioconcretion dekat dalam inner pipeline, dan dia juga akan menyebabkan berlakunya corrosion jenis lain macam pitting corrosions. Okay, ini so this diagram dia represent how the pitting corrosion of steel resulting from the MIC tadilah ataupun from the biological activity. Kita panggil biological activity lah, aktiviti yang disebabkan oleh microorganism yang terlibat pada inner surface of iron. So ini dia bagi, kalau tengok kat sini dia ada SRB, okay, sulfur reduced bacteria. This one iron reduced bacteria. Sorry, bukan sulfate reducing bacteria ataupun iron related bacteria. Okay. Kita tengok macam mana dia classify the microorganism. Okay. Anaerobic bacteria that produce highly corrosive species as part of their metabolism. Okay. Aerobic bacteria, anaerobic ni dia boleh hidup dia without oxygen, and then aerobic bacteria can that produce corrosive mineral acid. Fungi that may produce corrosive byproduct in their metabolism such as organic acid, and slime that form may produce concentration corrosion cell on surfaces, and the pH condition and availability of nutrient also play a role in determining what types of microorganism can thrive in a particular soil environment. So pH condition pun sangat penting, dan macam bakteria yang perlu hidup dalam keadaan low nutrient ataupun ada yang perlu hidup dengan adanya nutrient. So this condition akan menentukan which microorganism yang akan associate dengan corrosion dekat satu-satu site. Okay, apart from metals and alloys, the microorganism byproduct can also degrade concrete, organic coating and wood. Maksudnya bukan berlaku saja dalam pipeline yang dibuat daripada orang kata metals or alloys, but this MIC juga boleh menyebabkan degradation dalam structure lain, such as dalam cement concrete, dalam organic coating or wood. Okay. Okay, ini ialah jadual just for your information, jenis-jenis microorganism. Kalau you nak buat research maybe dalam pita ataupun you nak further study after this, you mungkin boleh study condition macam mana untuk you propose the bacteria untuk you buatlah. Maksudnya kalau you nak guna contoh kat sini saya bagi untuk Pseudomonas
aeruginosa. You nak determinekan kewujudan benda ni. Okay, you nak buat pasal anti-fouling ataupun you nak study pasal MIC. So you have to know yang spesies ni dia punya pH ialah pada pH 4 to 9 and dia punya temperature ialah 20 to 40 degree C. So kalau dia berada dalam keadaan temperature yang lebih tinggi, mungkin dia tak wujud. Dan dia punya how dia act to the corrosion process ialah by reduce ferrous dengan ferric. So this table you boleh guna if you are interested to continue you punya study dalam corrosion, especially dalam microbial induced corrosion ataupun anti-fouling. Okay, sama juga, ini sama macam yang tadi. So this is the same micrograph. Okay, gambar which is we get from the scanning electron microscope. So the picture ataupun figure or result yang kita dapat daripada scanning electron microscope kita panggil sebagai micrograph. Okey, kalau pada micrograph ni kita boleh tengok SRB, sulfate reduce bacteria, Golgi, saya pun tak tahu macam mana nak pronounce. Okey, kita tengok iron related bacteria, Rhodes. Okay, dah bentuk Rhodes, and then Dissolvovibrio longus. Saya pun tak kerti nak sebut. Ini kategori yang dalam kumpulan sulfate reduce bacteria. Kemudian yang sebelah ni pun gambar yang diorang determine sulfate reduce bacteria, and all this ni adalah daripada mikroskop, scanning electron mikroskop, bukan daripada optical mikroskop, ataupun bukan dengan saya tengok dengan mata kasar you boleh nampak macam ni. No, kita kena guna mikroskop yang lebih ni lah, canggih. Okay, so this one saya rasa saya tak perlu discuss, just I include in the notes supaya you boleh tahu beberapa nama, ataupun you boleh guna this note kalau masa you buat final year nanti you nak buat macam saya sebut tadi pasal anti-fouling ataupun MIC. So this is macam mana corrosion mechanism yang berlaku pada sesuatu structure ni. Dia bagi contoh pada satu surface macam mana dia corrosion occurs on the surface which akan move to anode, which part which kata ada elektron yang pergi pada anode, ada elektron yang pergi pada cathode, lebih kurang macam itulah. So this is the diagram represent on the SRB inverse corrosion on carbon steel. Okay, you boleh tengok the proses sama juga macam yang dekat internal macam yang dekat pipeline tadi. Cuma you boleh tengok untuk you fahamkan macam mana dia berlaku. Okay, so this is more on the electrochemical theory, what occurs actually in microbial induced corrosion. Okay, sebenarnya microbial induced corrosion ni, MIC ni, dia akan menyebabkan beberapa jenis corrosion depend on the types of microorganism yang occurs dalam environment ataupun dalam site berkenaan. For example, we have differential erosion corrosions. Okay, condition dia ialah water in contact with the metal surface will normally contain dissolved oxygen. So bila ada surface yang exposed to the air, so dia akan ada dissolved oxygen on the metal surface. Okay, a differential erosion cell can develop at any point where the oxygen in the solution is not allowed to diffuse uniformly onto the surface. Maksudnya bila keadaan oksigen yang ada pada surface tu dia tak boleh nak diffuse uniformly on the surface. Okay, the zone of low oxygen thereby creates a difference in
oxygen concentration between the anode and cathode. Kawasan yang tinggi oksigen dengan kawasan yang kurang oksigen diffuse on the surface. Kemudian the corrosion will occur at relatively fast rate, releasing metal ions into the biofilm. Okey, bila berlaku perbezaan antara kawasan yang ada oksigen tinggi dengan oksigen kurang, kat situ akan wujud mikroorganism yang ada pada persekitaran tu, dia akan masuk kepada site tu, so dia akan promote kepada aeration corrosion, differential aeration corrosion. So is satu jenis corrosion yang disebabkan oleh aktiviti mikroorganisma yang kita panggil MIC. Kemudian the second one is pitting corrosion by SRB. Macam dekat pipeline tadi lah, contoh yang paling jelas we can see is in the pipeline system, which is the sulfate reduced bacteria. Dia hidup dalam condition yang dia tukar iron sulfate kepada sulfides. Kemudian macam kita tengok tadi, ciri-ciri untuk SRB ialah okey, kita tengok ciri-ciri SRB. Dia akan hidup dalam keadaan low oxygen, macam dalam internal surface of the pipeline, and then dia ada sufficient organic nutrients kat situ. So dia boleh hidup dengan dia boleh menyebabkan berlakunya pitting corrosion dengan menukarkan sulfate ions to sulfides. Okey, termasuklah hydrogen sulfide. Okey, itu yang berlaku pada internal pipeline, which is kita namakan dia sebagai pitting corrosion. Kalau kita tengok dekat dia punya explanation tu, okay, in pitting corrosion by SRB ataupun sulfate reduced bacteria, ialah the anode is the site of metal wastage, electron flow from the cathode. Maksudnya tempat yang metal tu wastage dibuang, elektron akan manakala elektron pula akan berpindah ataupun pergi kepada cathode. The cathode is depolarized by the hydrogenase enzyme, which continues the flow of electron from the anode to cathode. Okay. The sulfate and iron is used as the electron acceptor, and it reduce the sulfide with the electron from oxygen. Ini diceritakan dalam ni tadi. Kalau you tengok kat sini, so this orang kata reactions explain in detail dekat sini, macam mana dekat diagram tadi. So iron sulfide precipitates to form a cathode and continue the process. The hydrogen sulfide create a zone of low pH and facilitate the dissolution of the metal and the anode. So to understand how the pitting corrosions occurs pada metal surface, so dia explain dekat sini, so you can read this explanation, okay, describing on the pitting corrosion by SRB by refer to this diagram. Okay, macam mana dia berlaku. You kena baca sendiri, you kena menjiwai, baru you faham. Kalau saya bagi tahu macam tu, mungkin you tak faham juga. Okay. So this is list of acid that produced by the microbe. So bila acid ni dia produce, dia akan menyebabkan corrosion pada satu surface, sebab dalam keadaan acidic baru corrosion berlaku. Okay. Maksudnya semakin acidic lagi cepat corrosion berlaku compare to dalam condition yang lebih beralkali. So this is dia cerita pasal life cycle.
So saya tak akan pergi detail on this part. So you boleh tengok. Okay, ni dia berbalik kepada yang tadi juga, dia macam elaborate more on actually what happened on the steel pipeline because of the activity microorganism. Okay. Okay, sama juga. Okay. So bila adanya aktiviti microorganism tu dalam pipeline, so kita boleh tengok microbial contamination in a variety of fuel types. Kita tengok dalam minyak yang kita alirkan melalui pipeline tu, bila kita tengok kita akan nampak contaminations of microbial in different ataupun variety fuel types. The first one is on the top left ni ialah dalam gasoline, kemudian dalam aviation fuel, dalam biodiesel dan juga dalam diesel. So between this variety of fuel, there are different types of microbial occurs that cause the microbial contaminations to the fuels. Okay. Ini ialah the factors that needed to promote microbial growth. So it's depend on the types of microorganism tadi. Kalaulah dia tu memang perlukan nutrient, so kita akan tengoklah kat sini dalam condition macam mana yang menyebabkan dia perlukan oksigen. Okay. So how to identify MIC? Okay. Normally untuk determine the MIC, we cannot even though saya pun walaupun saya mengajar corrosion, okay, Suryani mengajar corrosion 10 tahun. So Suryani boleh tengok je by looking at the microbes, so I can determine that oh ini pakcik ni nama dia sulfate reduced by bacteria. Tak it's not as macam tu je. So even Prof 1 pun yang buat pasal corrosion, Dr. Fakratu pun dia tak boleh simply tengok macam tu so dia boleh confirm this is this, this is this. No, so we have to use, even expert needs to use all three of the following combination ataupun three confirmation test to identify MIC. Not simply you boleh determine apa jenis MIC, tengok tepi, tengok kiri by looking ups and down, and then you simply confirm the types of MIC. So normally the expert use the chemical test, which is test directly for pH, the organic acid, and test indirectly, test by product. Apa by product yang yang ada pada permukaan tu for iron sulfide. Contoh, kita tengok pada permukaan besi, kita ambil macam dia ada byproduct kan pada surface tu, so we have to take and then bring to the lab, baru kita buat chemical test, nak tengok apa benda sebenarnya organisma yang menyebabkan berlakunya that types of corrosions. The second method ataupun the second test that normally expert use is by biological test, which is several methods available. Okay, the most common are MIC field kit or microbiological culturing. So this requires 28 days or more to produce result. Okay, so sekali lagi, okay, siapa yang buat pasal MIC or anti-fouling, dia kena buat this one. Dia guna algae, dia guna saya lupa nama dia. So this is orang microbiology buat, dia expert buat benda ni. Normally kalau student yang buat pasal ni untuk final project dia, kita akan advise the student untuk pergi cari co-supervisor, which is dia punya expert ataupun his is orang kata dia punya expertise ialah dalam bidang microbiology lah. Saya tak boleh nak bantu. Kalau sini saya boleh namakan, previously your senior akan pergi cari Dr. Jasnizat dekat Fakulti Sains Marine untuk help them to do this biological test.
And then the third one, how they confirm or how they identify the MIC is by using the metallurgical. This is by visually identify shiny metal undernet corrosion products. Kita tengok corrosion products lah biasanya untuk the third method ni untuk determine the MIC. Okay, how to ataupun to control the MIC ataupun control measures. Okay, to prevent, actually we cannot prevent, we just control the MIC. Okay, by using the biocide. Okay, by coating the metal surface, and then ataupun kita boleh guna cathodic protections. Ini adalah antara method yang kita gunakan. Kita juga boleh guna inhibitor. Okay, mungkin waktu nota ni dibuat dia terlupa pasal inhibitor. Okay, normally kita untuk MIC ni kita guna coating lah yang famous untuk buat MIC ni. Okay, so the first one is use biocide, or we call it as sanitization methods. Kita sanitize, okay, the product. Okay, kalau tengok kat situ kita guna chlorine, kita guna ozone, macam-macam. Nama dia iodine, okay, formaldehyde, okay, berapa banyak miligram per liter yang kita perlu guna, and berapa lama kita kena apply on the surface. So this is the type of biocide by using sanitization methods to control the MIC. Okay, awak boleh tengok macam mana kalau guna chlorine, kalau guna chlorine dioxide, apa dia punya keadaan dia bertindak kepada ciri-ciri dia untuk control the MIC. Kemudian dia bagi juga concentration untuk awak pilih. So this one dia table 4 ni dia bagi contoh air dan minyak, yang minyak dan air soluble, water soluble yang larut dalam air dan minyak. Biocide yang larut dalam air dan minyak. Okey, dalam fuel system pun kita boleh guna biocide, and here dia bagi the criteria for the biocide that kita guna untuk kita apply dalam fuel system, supaya dia tidak dia tidak memberi kesan give orang kata dia influence ataupun affects the performance of the fuel. Contoh kita nak guna biocide kan, nak letak dalam minyak kereta, tetapi kita kena tahulah bagaimana dia punya biocide tu bertindak, dan biocide tu bagi harm dekat minyak tu. Kalau dia bagi kesan, habislah kereta kita, silap hari bulan meletup. Okay, so kat situ dia punya kriteria ialah no adverse effect on the fuel specifications, no adverse effects on engine, pumps and etc. Sebab kalau dia bagi effects, dia akan automatically dia akan influence the performance. Tak pasal-pasal engine tu boleh stop, ataupun sepatutnya kelajuan engine bergerak macam ni, tiba-tiba bila you letak biocide tu, mungkin dia boleh terus stop kat situ, dia boleh berhenti dia punya functionality. Then boleh baca kat situ lah cost effective, biodegradability, biocide yang kita guna tu, safety and ease to use and storage, okay, suitable partitions or suitable partition coefficient between water and oil, kita boleh tengok kat situ, and chemical and physical compatibility with the fuel and others additive, contoh corrosion inhibitor. Okay, corrosion inhibitor ni kalau awak ingat masa belajar corrosion control, inhibitor kita namakan, we name it inhibitor when kita gunakan the chemical tu dalam small amount, dan dia boleh control the corrosion process.
Okay, sama juga kalau kita guna biocide punya dalam fuel system, which is dia akan react seperti inhibitor. Inhibitor maksudnya dia akan merencatkan, dia akan retard the corrosion process. So normally we akan guna small amount. Kalau kita guna amount yang banyak, awak letak let's say you nak letak dalam tangki minyak kereta kan, so you nak guna biocide, which is guna kaedah inhibitor. Dia inhibit the corrosion process yang ada dalam tangki minyak tu. Tapi nak kena tuang biocide tu 2 baldi dalam kereta awak, habislah tangki minyak kereta kan kecil je. So normally inhibitor we drop a little amount saja, kita titikkan when kita sebut drop ni maksudnya kecil lah amount dia. So that all the criteria for the biocide if you plan to use this method untuk control corrosion dalam fuel system. Then next is protective coating. Okay, protective coating ni pada surface, memang kalau awak tengok hari ni dia akan bagi satu, dia akan coat ataupun painting the surface pada pipeline ke apa ke kan. So here insulating pipeline surfaces from the environment by impervious coating is one of the most practical preventive measure ataupun control measures. Okay, cara dia nak control ialah yang diklaim as most practical ialah by insulating pipe surfaces. Itu insulating tu maksudnya dia coating lah, dia bagi protective coating pada surface pipeline tu ataupun either outer surface or inner surface. Okay, coating of the inner pipe walls of a water circulating system with a coal tar-based enamel and treatment of the water leaving a residual of 0.5 ppm chloride retarded the growth of microorganism. Okay, macam nowadays dia ataupun memang dah ramai dah industri dia apply, dia coat the inner pipe tu, inner pipe tu guna coal tar-based enamel, dia macam letak kat permukaan tu, dan dia treat the water living residual tu dengan menggunakan chlorine. Okay, so by using biocide macam tadi kan dia ada banyak jenis kan, biocide tu chlorine lah, formaldehyde lah, iodine lah. So by using chlorine at zero of water leaving, treatment of the water leaving of a residual of 0.5 ppm chlorine, dia boleh retard the growth of the microorganism yang ada pada condition dalam pipeline tu. So this is one method yang digunakan untuk control the corrosion that induced by the microorganism. So how we minimize or control the MIC, kalau awak tengok kat sini, ialah by routine inspections, clean environment, design of the brush. Okay, macam kalau ingat, kalau kita talking when we discuss about the corrosion control, one of the method we use ialah a proper design. So sama juga dalam microbial induced corrosion, design meaning that design the brush, meaning that the proper design. Okay, barrier system ni coating. Okay, chemical treatment through green chemistry ni guna biocide. Okay, maintain the coating system, sama juga coating, dehydration and clean environment. So kita provide satu environment which is tak ada benda-benda yang boleh contribute to the MIC hidup kat situ lah. Contoh, tak ada banyak nutrien kat situ. Okay, tak ada banyak kelembapan air. Okay, so that one is how we control the MIC. Okay, salah satu kaedah lagi ialah by preventative maintenance. We do it by routinely ataupun ada schedule yang kita buat. Okay, kita use the simple step. Kalau dia tulis kat sini, kita tengok check for and remove water regularly. Okay, so bila kita remove, mungkin
dia akan menyebabkan pergerakan air tu, oksigen pun bergerak, dia tak duduk statik kat situ. Persen untuk dia dissolve pun berbeza. So kat sini dia boleh prevent pada bakteria yang hidup dengan kehadiran oksigen. Bahasa paling mudah lah saya guna sebenarnya. So we can do check for microbial contaminations. Kita buat chemical test or whatever. Okay, ataupun kita buat visual observation. Okay, least reliable. Okay, sebenarnya kita nampak kan, maybe because of the microorganism activities, kita nampak the color of fuel tu change, let's say daripada yellow to red. So meaning that there are something wrong with the fuel. Mungkin ada contamination due to the microorganism that occurs in the tank ke, dalam pipeline ke. Kemudian be proactive about using a microbiocide. Kita guna microbiocide lah untuk overcome the issue yang yang boleh contribute kepada MIC berlaku. So by that saya harap awak boleh faham when we study about MIC, itulah benda-benda yang kita tahu. Actually MIC ni kita punya discussion more on the focus on the microorganism activities that kita kena concern dia punya faktor-faktor menyebabkan dia akan wujud macam mana. So kita kena consider lah dalam keadaan ada oksigen ke tak ada oksigen. Kalau kita tak nak dia anaerobic bacteria tu wujud kat situ, so kita keluarkan oksigen. So there are 5 types of microorganism yang you kena tahu. Bila habis kelas saya ni, maksudnya bila you boleh sebut IRB, SRB, anaerobic, aerobics, apa lagi? Satu lagi lupa tadi. So meaning that you tahulah apa sebenarnya pakcik-pakcik yang menyebabkan corrosion yang kita panggil disebabkan oleh microbial induced corrosion dengan tindakan-tindakan pakcik berlima ni. Okay, SRB, IRB, LNB. Okay, LNB, anaerobic and aerobic. So bila you belajar tajuk ni, you kena tahu 5 ni dan macam mana kita nak control dia daripada berlaku yang 5 ni. So apa teknik-teknik untuk kita reduce dia punya activity tu, meaning that you dah cover these topics. You boleh bagi contoh. Okey, apa jenis corrosion yang mungkin berlaku dan yang biasa berlaku disebabkan oleh aktiviti microorganism tadi. Macam you boleh discuss on pitting corrosion yang memang berlaku pada surface, pipeline surface, either internal or external. So by that, thank you.